يعني to sketch the graph or the curve of a function, you have to know the derivatives of this one to find f dash. And f dash, you will find the monotonicity or the monotony of the curve, increasing, decreasing, local minimum, local maximum. And you will find f double dash. And from f double dash, you will know also the concavity up or down, or you will know the minimum and maximum point. Because if the curve is concave up, then it have a minimum, local minimum. If the curve concave down, it will have a maximum. Okay? ده اللي هنشوفه إن شاء الله النهارده. ماشي؟ How to sketch the curve, steps, find the intercepts and asymptote, find the critical by using برضو f dash, find the increasing and decreasing. You will substitute in f dash. If f dash is positive, then the function will be increasing during this period and decreasing if f dash is less than 0, and by using the derivatives كل ده. Relative extrema, concave up and down by using f double dash. Find all inflection points. If f double dash equals 0, during this one, this will be an inflection point if the curve before it is up or down, and after it is the opposite. Okay, sketch the graph of this function. You will find f dash and f double dash. Okay, what's f dash of x? F dash of x will be what? 3x. Can you solve with me, please? 3x power 2 plus 6x minus 9. So you will put f dash of x. F dash of x equals 0. Then 3x squared plus 6x minus 9 will be 0. Divide by 3. Then x squared plus 2x minus 3 equals 0. And x will be negative 3 and 1. Okay, negative 3 and 1. Okay. This is the factor. Oh, this is the function itself. Okay, x minus 1. This he found the x-intercept at the first. This to find x-intercept, because x-intercept will be 1 and negative 5. 1 is double roots. It will be 1 like this one. And the y-intercept is 5. And the x-intercept will be negative 5. This is the sketch of the graph. وده كروكي يعني كده. يعني اهو 9 f dash, which is f dash at x equal negative 3 and x equals 1. f double dash 6x plus 6 يعني x will be negative 1. Okay, so the inflection point will be at x equal negative 1. And if you graph like this one, the inflection point will be at x equal negative 1. And maximum point and minimum point, we are going to find them now. Okay, this is a graph. ده approximately and the graph equals كذا. ادي 1 وادي negative 5. The point of inflection is at x negative 1, and this is the graph again. Now, x-intercept at negative 1 and positive 1 and 5, and the inflection point at x equals negative 1, which is this one. Yes, sir. ده هو احنا 1 and نشرحه لي 1 and negative 3
1 and -3 will be local minimum and local maximum. اتفضل يا بيتر. هو مش المفروض نجيب قبل النيجاتيف 1 رقم وبعديه عشان نتأكد ديت inflection point دوت ولا لأ؟ function substituted by x equals 1 you will find it 0 يبقى 1 and 0 and when x equals negative كام دي x equals negative 3 the point will be negative 3 and y and you can find y from the original function. Okay, then this is تمام the يا مستر. sketch of the function, this minimum and this maximum, and the minimum is the same x-intercept because this double roots. When you factorize the original function you will get x minus 1 all power 2. It means this is double root. Double root معناها vertex minimum or مش كده minimum or maximum, and x minus 5 x plus 5 يعني x equals negative 5 يبقى ده x intercept. This x intercept and this x intercept, but this one is single root and this is the double root. Double root means the vertex. Okay, then the vertex is at 1 and the negative 3. 1 is minimum and negative 3 is a local maximum. مفهوم الكلام ده؟ تمام. اوكي. الحمد لله. Okay, and this is a graph of the function. Okay, another one sketches a graph of the following functions. Be sure to include the intercepts, extreme, and inflection points. The first one, ده الاكسرسايز اهو. The first one is عايز ارجعه بس اهو مرة واحدة كده. Okay, the function is x power of 4 minus 12 x power of 3 plus 4x squared minus 64x. This is the factorizing of this one. Okay, or you can make factorization by using grouping, and if you take x power of 3 common you will find, I think you will find x minus 12. Okay, plus this one كام هنا كم x هنا 8x I think 8x يبقى 8 ولا 12 16x, so you will find 3x مفيش factorizing. Okay, so this is the form of it. He used the form of this one. أو خدنا x common في الأول. x common it will be x power of 3 minus 12x power of 2 plus 48x minus 64, and this a cube form of this one here, and factorize it as x and x minus 4 power of 3. It's okay. And he found f dash and f double dash. From this one you will find x intercept 0 and 4. Okay, x intercept will be 0 and 4. يعني when you graph it you will find 0 and 4. This is the x intercept of the graph. F dash of x when x, this is 4, when x equals 1 and when x equals 4 f dash يبقى دي minimum. وبعدين f double dash when x equals 2 and x equals negative 4. هنشوف الايه الجراف حالا. اوكي، لاحظ حاجة ان at x equals 4 دي كده not inflection point، عشان number before 4 يعني قبل 3 تبقى كام هنا increased وبعدين دي increased. اوكي، الانفليكشن بوينتس عند مين ومين؟ عند 1 and 2 and 1 and 4 at 1 and 4. at 1 هنجيب بوينت قبل ال 1 طبعا هنجيب بوينت between 1 and 4 مش كده ولا ايه؟ to find this concave up or concave down, and we will find number of more than 4 to find this
concave up or concave down. 1 and 4 ولا 2 and 4؟ 2 and 4 4 and 2 يبقى inflection point and inflection point. طيب between 2 and 4 put 3. If you take f double dash of 3 and f double dash of 1 and f double dash of 5 you will find the sketch like this one. يعني تاني كده الانفليكشن بوينت 4 and 2 بوينت قبل 2 يبقى concave up between 2 and 4 دي increasing مش كده and increasing يبقى دي not inflection point لان الاثنين increasing together يعني مش واحده concave down واحده concave up لا مش كده ولا دي concave down مستر ازاي مش فاهمة هي مش دي كونكيف داون واللي بعدها كونكيف دي اف داش اف دبل داش اوف 2 اف دبل داش اوف 2 والبي 0 اف دبل داش اوف 1 قلنا جبنا اف دبل داش اوف 0 تبقى كونكيف اب وبعدين اف دبل داش اوف 3 نيجاتيف يبقى كونكيف داون وبعدين اف دبل داش اوف 5 كونكيف اب يبقى we have 2 points of inflection 2 and 4 فعلا يبقى 2 inflection points 2 and 4 اوكي طيب نشوف ده كده sketch the graph of the following be sure that the include intercept extreme and كذا اوكي اف داش طبعا هنا الاكس is not equal 1 مش كده ولا ايه والاكس not equal دي كده في الاول خالص 1 and negative 1 is not are not in the domain وهنا x is not equal 1 وهنا f x is not equal 1 اوكي يعني vertical asymptotes هنا يبقوا عند مين ومين عند النيجاتيف 1 وعند ال1 يعني الجراف هيبقى هنا x is not equal 1 و x is not equal negative 1 يبقى ده vertical asymptote وده vertical asymptote اوكي and the points will be يعني الجراف بتاعها اهو طيب لو سوينا دي بزيرو اف داش equal 0 لو اف داش equal 0 يبقى نيجاتيف x squared plus 1 equal 0 دي doesn't exist مش كده ولا ايه؟ يعني ده معناه ان مفيش لا minimum point ولا maximum point يعني الفانكشن ده تبقى increased او decreased لان هنا لو جينا اف دبل ده اف داش equal 0 يعني معنى كده ان نيجاتيف x squared plus 1 equal 0 يبقى x squared plus 1 equal 0 يبقى no solution no solution يعني هنا مفيش ايه؟ مفيش horizontal tangent يعني مفيش لا minimum ولا maximum هنا f دبل داش هتبقى 2x times x power 2 plus 3 equal 0 يعني x equal 0 المفروض ان دي inflection point x equal 0 اللي هي inflection point دي عندها كانت كلها decrease ولا ايه؟ concave up وداون concave up and down هات كده f double dash of negative 1 حد يحسبها and f double dash of 1 حد يحسب دي كده طبعا 1 undefined مش كده ولا ايه؟ نجيب any point before it يعني f double dash دي الانفليكشن point of half مثلا حد يجيب لي f double dash of negative half and of half حد يحسبها كده هيبقى 2x times x power 2 plus 3 equal 0 يبقى هنا x equal 0 وهنا x هتبقى imaginary يبقى دي refused يبقى ال x equal 0 دي inflection point عملنا تيست للf دبل داش اوف نيجاتيف هاف طلعت بوزيتيف يبقى قبلها كانت كونكيف اب واف دبل داش اوف هاف طلعت نيجاتيف كانت كونكيف داون يبقى x equal 0 is at x equal 0 is inflection point وممكن نجيبها نعمل substitution ونشوف بكام يطلع 0 and 0 زي ما في تمام الجراف اوكي كده اهو تمام 0 and 0 فاهم ازاي؟ اوكي طيب نشوف ده
ده يعني more ideas about the first and second derivative. أو ال first derivative f dash أكبر من 0 يبقى positive، less than 0 يبقى negative، increased and decreased. وادي test of بعد كده الجراف. هنشوف الفانكشن دي ازاي اترسمت. ادي f of x، ادي f of x equal x باور 3 يبقى f داش معايا. f داش of x تبقى equals كام هنا؟ 3x باور of 2 minus 6x minus 9. نفس الجراف ولا ايه؟ يبقى x يبقى 3x squared minus 6x minus 9 equal 0. هيبقى x squared minus 2x minus 3 equal 0. يبقى 3 and 1 3 and negative 1 دول critical numbers. هنجيب f of 3 and f of negative 1 from the original function to find the critical points نفسها. f of 3 will be 3 times 9 27 minus 18 minus 9 كام دي f؟ لا ده f dash. f of 3 will be 27 minus 27 minus 27 ايه ده؟ اقول لك ايه؟ وبعدين minus 1 يعني تبقى 3 and negative 28. دي اللوكال مينيموم اكيد. f of negative 1 negative 1 minus 3 plus 9 minus 1 يعني تبقى 4. يبقى negative 1 and 4 دي اللي هي ايه؟ اللوكال ماكسيموم. لو رسمنا هتلاقي 3 and negative 28 اللي هي البوينت دي، وبعدين negative 1 and 4. هذا لسه داخل اوكي يا شباب. طيب اف دبل داش، اف دبل داش of x will be 6x minus 6 يعني 6 common تبقى x minus 1 equal 0. يبقى ال x equals 1. دي المفروض inflection point. هنقول f double dash of 0 قبليها تطلع نيجاتيف 6 يبقى concave down. وبعدين f double dash of 2 6 times 2 minus 6 equal 6 يبقى up. يبقى المفروض السكتش بتاعنا عندنا طبعا لو عملنا هنا فاكتورايزنج لاول الفانكشن x باور 3 minus 3 او مود 5 3 you will get some points. اعمل كده مود 5 3 لو سمحت. مود 5 3 الاوريجينال فانكشن. اوكي يبقى عشان تجراف ات يعني x equals 1 قلنا 3 and negative 28. 3 and negative 28 is local minimum and negative 1 and 4 is local maximum. And you can find x-intercept. Find x-intercept by using calculator. كام يا جماعة؟ مود 5 4 3.3 و negative 0.3. طب هو بيشتغل 3.3 عملت لدي نفسها original function. الاوريجينال 4.88 4.8 يعني دي 5 ودي 4.8 قبلها. ومين تاني؟ ونيجاتيف 0.1 ماشي نيجاتيف 0.1 ونيجاتيف 1.7. ماشي يعني هنا نيجاتيف 2. يبقى دي النمبر. الانفليكشن بوينت طلع بكام هنا؟ الاكس بكام هنا؟ ب1 يعني at x equals 1 دي انفليكشن بوينت. at x equal 3 دي لوكال مينيمم. at x equals في نيجاتيف 1 كانت لوكال ماكسيمم. يبقى نيجاتيف 1 اند 4 وادي الاكس انترسبت وادي كونكيف داون وادي كونكيف اب. كونكيف داون اهي قبل الزيرو اهو او اف داش اوف زيرو، وهنا كونكيف اب بعد الايه؟ البوينت الثانيه اللي هي بعد 3. يبقى كده اف دبل داش تو بوزيتيف. يبقى كونكيف داون كونكيف اب يبقى دي بالفعل انفليكشن بوينت. نجيب اف اوف
1 من الاوريجينال فانكشن. الاوريجينال فانكشن دي 1 minus 3 negative 2 minus 9 negative 11 minus 1 يبقى 12، يبقى نيجاتيف، يبقى 1 and 12، يعني 1 and 12 is inflection point. يبقى 1 and negative 12. 1 and you can check the answer يعني بتاعت negative 12 دي. 1 and negative 12. تاني شوف كده تاني to graph أو sketch the curve يعني. You have f of x. Find x intercept by using calculator if you can. Okay. يبقى f يبقى x intercept جبناه، قلنا 4 بوينت كذا ونيجاتيف 0 بوينت كذا ونيجاتيف 1 بوينت كذا. Okay. We found the local minimum and maximum by using f dash of x. f dash of x equals، يبقى اللوكال مينيمم كانت 3 and negative 28 واللوكال ماكسيمم كانت نيجاتيف 1 4. جبناها من غير ما نجيب اف داش قبلها وبعديها لانها باينه يعني. كمان الكونكيفيتي باينتها لي. لاحظ حاجه ان ده كونكيف داون، يبقى البوينت دي ماكسيمم ولا مينيمم؟ ماكسيمم. ودي كونكيف اب اللي هو بعديها، يبقى البوينت ديت ايه؟ مينيمم. نعم. يبقى لوكال ماكسيمم اند لوكال مينيمم. تمام. قال لك هنا ايه؟ اكس ده طبعا اعمل لي كده مود 5 4 فايند اكس انترسبت. فايند اكس انترسبت كده مود 5 4. طبعا في اتنين ايماجينري واحده ايه؟ اكس انترسبت طلعت كام للفانكشن نفسها؟ ها؟ نيجاتيف 1.48. نيجاتيف 1.45 48. 48 اهي هزعل اهو كده، ادي نيجاتيف 1.48. اوكي. هنجيب بقى اف داش اوف اكس. It will be 3x squared minus 12x plus 9. So we have 0. يبقى 3x squared minus 12x plus 9 equal 0. يعني x squared minus 4x plus 3 equal 0. يعني x minus 3 و x minus 1 equal 0. يعني 3 and 1. هتقولي f of مستر هو 3. مفيش imaginary. في اتنين imaginary لازم. لا في مفيش. 2. لا في. أنا عندي مفيش. دوس كمان يعني equal. طيب f of 1 يا جماعة طلعت كده صح ولا غلط؟ f of 1 imaginary. هتقولي f of 1 and f of 3 from the original function. f of 1 and f of 3. f of 1 and f of 3. اجيب انا f of 1 ادي 1 34. f of 1 is 34. 34 اكيد. طيب f of 2 باينه هنا في المساله اعتقد f of 2 is 32 ولا كام؟ هو الراجل قال 2 and f of 2. طيب اجين بقى نشوف. يبقى احنا دلوقتي جبنا f داش 3x squared minus 12x plus 9 divided by 3. Then x squared minus 4x plus 3 equals 0. Factorize x minus 3 and x minus 1 equals 0. Then x equals 3 and x equals 1 are critical numbers. Find the critical points by substituting in the original function. f of 1 will be 34 and f of 2 will be 32. So you have the critical numbers are 1 and 34 and 2 and 32. باينه قوي ان دي maximum ودي لوكال ماكسيمم يعني، ودي لوكال مينيمم. اوكي. مستر ممكن نعمل اتفضلي. مستر الماكسيمم والمينيمم مش المفروض الكريتيكال نمبرز 1 و 3 1 and مش كام؟ 1 و 2 1 و 3 مش 1 و 2 هتبقى 1 و 3 3 ايوه و احنا جبنا 30 طب 1 و 3 يا جماعه هتبقى احنا جبنا 1 و 2 سوري 1 و 3 موجودين 1 و 3 يوم 3 و 30 المينيمم 30. طيب يبقى 3 and 30. شكرا يا سيدي ثانك يو. يبقى 3 and 30. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 and 30 دي مينيمم
والماكسيمم 2 and 1 and 34. يبقى الجراف لغايه كده عامل كده اهو، والواي انترسبت از 30. اوكي، والبوينت اوف انترسكشن دي الجراف اللي احنا راسمينه. عايزين نجيب الكونكافيتي، هنجيب اف دبل داش اوف اكس. اف دبل داش will be 6x minus 12. مش عارف ايه حكايه 6x minus 12. يبقى 6x minus 12 equals 0 then x equals 2. يبقى الانفليكشن بوينت x equals 2. هنجيب f of 0 يطلع 30. f of 3 عندنا من الاول f داش سوري f دبل داش of 0 equals negative 12. f دبل داش f دبل داش of عشان طلعت 2 of 0 equals negative 12. يبقى concave down. f دبل داش of 3 يطلع 6. يبقى concave up. يبقى بعد البوينت دي concave up and concave down، يبقى then x equals 2 is a critical an inflection point. كنا جايبين ال 2 and 32 من شويه، منا كان جايبها. يبقى هنا critical number 2 and 32 الانفليكشن بوينت 2 and 32 critical numbers 1 and 34 or 3 and 30. ادي 3 and 30 1 and 34. x intercept will be negative 1 and 0 and this is a sketch of the graph. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اوكي يا جماعه.